Bonjour. Hola. Aslem. Hi, hola. Guten Tag. Raconte-nous comment est né ce projet. Alors le projet est né de ma rencontre avec le Lycée Juliot-Curie de Nanterre. Le projet est donc né de l'envie de créer une dynamique avec des partenaires étrangers autour de l'interculturalité, avec deux objectifs principaux et très fortement liés dans ce projet. D'une part, renouveler et redonner de la force à l'enseignement des langues dans les établissements scolaires par la pratique théâtrale. Et d'autre part, donner de la visibilité et de la valeur à la diversité linguistique et culturelle d'un territoire comme celui de Nanterre. So the project originated from the desire to give visibility and meaning to the linguistic diversity in the region of Nanterre, in the west of Paris. And I met with the head of the high school there 2 years ago, and she told me that the two things that she wanted to develop in her school were theatre on the one hand and foreign languages on the other. So we decided to apply for funding from the ERASMUS Plus program to develop a project fostering interculturality and encounter between youngsters from a variety of countries, to follow two goals, which were revamp and renovate the teaching of foreign languages in schools through theatrical practice. Comment s'est organisée la gestion de ce projet? Alors, donc quand j'ai été nommé coordinateur de ce projet, voilà, j'imaginais pas forcément le travail qu'il y avait organisé derrière. On est quand même sur un projet sur 4 pays, donc on a parlé de la France, de l'Espagne, de la Serbie et de l'Allemagne. Et nous travaillons avec 7 partenaires qui viennent à la fois du monde de l'éducation et du monde du théâtre. Il a fallu inventer une organisation. Pour ma part, je ne viens pas du tout du milieu du théâtre, donc il a fallu trouver quelqu'un parmi nos partenaires, en la personne d'Hélène, ici présente. On va dire que la complexité de ce projet, c'est qu'il mêle, comme tu l'as dit, le monde artistique, culturel et le monde éducatif. Et c'est vrai que c'est peut-être des manières de gérer les projets, de gérer les budgets, qui peuvent être différentes, et du coup on a dû trouver un fonctionnement qui nous permettait de pouvoir mêler les deux manières de travailler et voilà, trouver des points de connexion, d'ancrage, je sais pas comment dire, pour faire avancer le projet au mieux et pour que tous les partenaires aussi puissent s'y retrouver et avoir l'écoute nécessaire, avoir le soutien nécessaire pour pouvoir après mettre en place dans chacun de leurs pays et dans leur binôme le projet. En fait, ce qui est complexe dans ce projet, c'est qu'il y a plusieurs dimensions, donc à la fois culture, éducation, mais aussi même à l'intérieur des objectifs du projet, il y a tout un projet sur vraiment l'aspect pédagogique de l'apprentissage des langues, et il y a aussi toute une partie sur la création, une création théâtrale en fait, une création artistique avec des jeunes, et c'est vrai que c'est pas facile en fait de mener un projet avec des adolescents, en plusieurs langues, en incluant d'autres partenaires, d'autres structures qui viennent de cultures différentes. Donc c'est vrai qu'il y avait vraiment des gros défis dans ce projet. Basically, both Khalil and Hélène feel that it was a real challenge to manage this project because they had to combine elements that come from artistic organizations and educational organizations, each of them having their own restrictions and realities. They learned to work together. They managed really well, I can say, and they learned a lot from managing this project, which had many challenges, one of which being that we started under COVID, so we had to postpone activities until the second year, but we are now very soon coming to our final show, so our main dissemination event, and it looks really good thanks to their efforts. ¿Qué tipo de
no sé, qué tipo de cosas crees o de valores crees que son como muy fáciles trabajar desde las artes escénicas? Sí, yo creo que el objetivo más importante de nuestro trabajo dentro de las artes escénicas es la comunicación, es comunicar con otros seres humanos. So communication is really important, is key for performing arts people. Creo que es un intercambio constante de preguntas, las que el intérprete hace a quien está mirando y también esas preguntas van de vuelta, ¿no? So it's that questions exchange, the questions that the performer does to the audience and the questions that the audience makes to the performer. Ese intercambio será más rico cuanta más generosidad, empatía, conocimiento de las emociones tengas de la persona que tienes delante. Y yo creo que estas son las bases de trabajo dentro de las artes escénicas, con lo cual llevar esto a los jóvenes creo que es un trabajo muy importante que poder regalar, ¿no? para que ellos puedan tener una materia prima para la vida, ¿no? So this exchange with an audience and a performer, it's about when we have more generosity, empathy and kindness, it becomes better, and this is something that we can take and provide that to students, because it's something really beautiful to be able to show them ways of experience this and make them able to have that in their lives. Pedro, y para ti, para vosotros, para la Joven, una compañía que está pensada, que nace para y por los jóvenes, ¿cuál es vuestro aprendizaje dentro de este proyecto? Pues el aprendizaje para la Joven yo creo que ha sido el conocer sobre todo a gente que estábamos haciendo lo mismo en distintos idiomas, en distintos sitios, pero al final el motor es el mismo. Las formas en las que llegamos a al final transmitir estos valores que hablabas pues son los mismos. Y sí que para mí personalmente he entendido mejor cómo funciona, por ejemplo, la vida en un aula, qué complicaciones puede haber, cómo como colectivo artístico podemos reinventarnos para ponernos al servicio de la educación, para encontrar qué cosas podemos quizá apoyar, ¿no? Sobre todo hablábamos de herramientas, de qué herramientas podemos dar a los docentes, podemos dar a los jóvenes para buscar nuevas formas de aprendizaje, sobre todo que se basen en el aprendizaje por descubrimiento, en las emociones, porque sí que, yo creo que lo importante de las artes escénicas en el aula es que aportan un espacio para la educación emocional que normalmente no tenemos tan fácil. So Manuela was asking me for us in La Joven what was the main learning experience from this, and I said that it's really beautiful to see people working for the same goals but in different parts of the world in different ways, but all of us working with the idea that performing arts bring value and emotions to people. And for us it was also a beautiful way of getting to know more about teachers, about the life in the classrooms and in the school centers, and see how we as a cultural institution, how we can improve the tools that we provide teachers and the tools that we provide to students to, at the end of the day, use performing arts as a tool to make people's lives better, or maybe show them ways to communicate, and in sort of, I don't know, just this idea of creating a better world. But it's just really beautiful to be doing this and waiting to get all the students together and see the magic that happens. So when we have 100 students all together communicating, that's going to be insane. Alter, ich wollte dir fragen, was war für dich das Beeindruckendes? I joined this project only in Berlin, and what was for me, what makes me surprised is the question. Ja. Genau, ich war total überrascht erst.
Ich kann sagen, nach 2 Stunden, ich fühlte mich zu Hause. Yeah, you were very surprised. After 2 hours, you feel yourself at home. Die Tänzerin hat auf Spanisch gesprochen und ich habe alles verstanden. Und deswegen, ich kann sagen, das ist der Beweis, dass die Methodologie funktioniert. Yeah, the dancer spoke in Spanish and you understand all. And that makes you more self-confidence. And for us, it's proof that the methodology Let's Act Multilingual is very efficient. In wenige Wörter, kannst du bitte die Hauptprinzip von der Methodologie Let's Act Multilingual erklären? Yeah, in a few words, how can I explain the 2 big principles of our methodology Let's Act Multilingual? So, ja, 2 Prinzipien und das erste Prinzip, es ist, dass das Körper ist vor die Wörter. So the first principle, we have to keep in mind that there is the body before the words. Ja, davor gibt es immer eine Aktion oder eine Emotion oder eine Interaktion oder allgemein eine Situation. Und danach kommt Wörter von diesem Material, diesem Leben. That's why we always start with a situation, with interaction between the participants, and all these elements are there so that the word can be impulsed. Zweites Prinzip, es ist immer eine Person, die sagt die Wörter. Das ist ein bisschen doof, aber die Wörter kommen nicht von, ich weiß nicht, die Wolke, es kommt von einer Person. So the second principle, we now have to keep in mind that the words, they come through a people, through a human people. Ja, und diese Person hat selbst verschiedene Facetten, Kultur, Identität. Diese Person ist plural. And also to continue, these human people have different culture, different facets. Deco, šta bi istakla kao glavni benefit u ovom projektu? Pa ima naravno mnogo benefita, ali možda da istaknem 2 najznačajnije. Jedan je razmena koju smo dobili i koju smo šerovali na neki način sa ostalim partnerima u oblasti dramske pedagogije, posebno kad se to odnosi na aspekt učenja jezika. So what I asked was about what is the main benefit in this project for the Bazaart and for the project in general. So she answered that we will accent this exchange within the project, between the partners, especially about the drama in education and when it concerns language learning, foreign language learning. Yeah, and this was the first aspect. And there is another, ima još jedan aspekt gde je Bazaart zapravo mnogo dobio, a to je razvijanje jednog istraživačkog postupka. Naime, mi radimo sa mladim ljudima koji imaju zadatak da prouče svoje lične historije koje se odnose na njihove ženske pretke. Možda sad da prevedeš pa da onda eventualno nastavim. So the second aspect of this project was that the youth within the organization and with the partners we research their own personal stories or the histories, especially about their
female ancestors and female relatives. A ti, Marko, šta bi ti istakao kao najvažnije u projektu? Nešto što je najzanimljivije bilo u projektu jeste naša razmjena sa francuskom grupom koja se desila u februaru 2023. godine, u kojoj je pored tih istraživanja i učenja i dramskih radionica koje su bile jako zanimljive, posebno za interkulturalnu saradnju između te dece i nas kao odraslih, odnosno mladih i nas odraslih. Bilo je i naše poseban deo koji je bio malo, da kažemo, opušteniji, neformalan, jeste poseta različitim verskim dominacijama, kao što je Islamska zajednica, Pravoslavna crkva i sinagoga u Beogradu, gde su mladi i naravno i učitelji mogli da uvide važnost razlike i onoga što nas spaja generalno, i na taj način smo, pored jezika, saznali dosta toga i u razlikama sa kulturom. So she asked me about this exchange that we did. So we did the exchange in February this year, in 2023, between the French school and Serbian school, where the kids the young people came to Belgrade, and we had the workshops where they they learned the skills for the scene, for the drama, but also we had this transnational learning. So we visited the different religious denomination from Islamic Islamic Church, the Moscow, Orthodox Church, and the synagogue, where we learn a lot about the differences and what actually connects us and how they can learn more about each other. Grupe su bile jako raznolike, posebno što deca iz Francuske su imala poreklo, njihovi roditelji su dolazili iz različitih zemalja, od Alžira, Tunisa, Japana i tako dalje, Poljske, dok naša deca u Srbiji su bilo uglavnom vezana za Srbiju, međutim njihovo poreklo je bilo širom Balkana, odnosno bivše Jugoslavije, tako da je došlo do jednog susreta kultura, ali i učilo se takođe jedni od drugih. About the groups, the difference within the group. So the French group had their own roots in different cultures and countries. So the family of the kids were coming from Algeria, Tunis, and Japan and Poland, and Serbian group was actually from all over the Balkans, so it was very intercultural, and they learn about their own original cultures, but they were focusing mostly, as my opinion, on what connect them and what is common for them as a youth. Yeah. Quels effets vertueux j'avais pu observer dans ce projet que je n'avais pas anticipé? L'enjeu du vivre ensemble, il passe par ces rencontres entre des groupes de personnes qui travaillent côte à côte et chacune des cultures dont ces personnes sont porteuses et qui du coup là deviennent visibles et se partagent au sein d'un projet européen. So, as an artistic director of Instant Mix, I think one of the things that this project brought to us was that all the actors in my company have two languages, perform in two languages, and work in projects that can be that have a European dimension, but they don't meet very often, because by definition they perform in different countries because their languages are different. And all these bilingual actors, so one is from Serbia, one is from Germany, one is from Morocco, one is French but she acts and teaches acting in English, were able to meet and confront
the results of the project and really understand how they can put their expertise and their linguistic and artistic skills and contribute to educating young language learners and help them understand the meaning and the value of intercultural practice and of European projects like this one. Quels apports avez-vous pu observer auprès des élèves par le biais de ce projet? So what did the project bring to the students that you have been witnessed? Então, muita coisa, porque durante a viagem de Sérbia foi muito interessante, porque para nossos alunos que tem todo em torno deles contexto social às vezes pouco difícil, ou que eles não conhecem muitas coisas fora da cidade deles, de Nanterre. Então eu acho que essa coisa foi muito importante para eles, porque essa viagem, porque eles conheceram outra cultura, outro jeito, outro modo de viver. E essa coisa é importante. E também a questão do teatro, porque vários estudantes não sabiam nada disso, e eles se ajeitaram, jogaram bem, atuaram bem, e foi uma coisa bem bacana, bem legal. Yeah, I think it's very good for the mind opening for our students, because there is all a social context in our school. It's not always so easy on our students. They don't go often far away from their city, Nanterre, and I think it's a very good thing for them. And I saw it to discover new culture, new way of life, new way of thinking with the students, with the people we met in Serbia. And this was very important for me, I think for them, because it's going to open a window. And last things, it was the theater. I think it was nice for them to play, to know their bodies, and to disinhibition, this kind of thing. La rencontre entre étudiants du coup français, serbes, espagnols était très très intéressant, et notamment le fait de pouvoir utiliser le théâtre comme un peu le point de départ pour aller vers la rencontre. Ça a vraiment été quelque chose voilà, que les élèves ont gardé. Maintenant ils ont vraiment des amis dans d'autres pays, qui est vraiment très intéressant. So the fact that students meet each other during these sessions, and the theater is the departure of the meeting between them, is really interesting, and they are still in touch each other, so it's really good for the European friendship. Selon toi, quelles sont les valeurs ajoutées de ce projet pour le public cible, autant que pour les professionnels? Ce qui m'a, on va dire, plus intéressé dans ce projet, et que je pense qu'il peut vraiment apporter à la fois aux élèves, parce que du coup le public cible c'est les élèves, les jeunes, et à la fois aux professionnels qui participent à ce projet, c'est comment en fait l'intrusion en fait du théâtre et de l'acting dans le milieu éducatif permet en fait de remettre en question à la fois les postures et les rapports entre les individus. Donc autant entre les profs et la vision du prof sur l'élève que l'élève sur le prof, et aussi entre les profs entre eux. For you, yeah. What is the value of this project for the public, but also for the professional? For me, the principal value is that the inclusion of theatre and acting can change completely the relation between people, between teachers and pupils, between teachers and teachers, between teachers and artists, because also teachers can have a stereotype about theatre, about the artistic world. Qu'est-ce qui peut, à ton avis, dans cette expérience que tu as vécue dans le cadre de ce projet, te servir dans ton futur professionnel en tant que comédienne? Je pense que depuis le début de mes études en théâtre, ce que j'ai abordé avec mes professeurs, c'était comment recevoir
leur pédagogie à eux. Et depuis que je suis ce projet, donc qui était déjà en cours quand je suis arrivée, j'ai vu un autre regard. J'ai découvert vraiment l'aspect pédagogique. Comment en fait enseigner, comment transmettre, et pas uniquement comment recevoir. Je pense que c'est ça aussi qui m'a enrichie dans ce projet. How you think that this project and this experience that you had with this project can influence your career or your professional life in the future? I think during my studies in drama, we learn about how to receive things from our teachers, and during this project I learned a new point of view, how to give something more, how to teach something, and it's really something new that I want to experience more, I think. Está bien. Merci beaucoup. Merci, muito obrigado e até mais. Beslema, Ayashkom. Ciao, zdravo. Do widzenia. Vidimo se. Tschüss, Slema.